Ich trank Gerard, meinen Morgenkaffee aus. Sich, sie hört, bever ich, sie sag. Karen stürmt, meinen Feldweg, entlang das Telefon am Ohr, an die Christ famlich. Aber unerlaubt Tierhaltung. Durch mein Kuchenfenster, beobachte ich, wie sie auf mein Grundstücksgrins Zuma skirti. Mit Dramatischen Arman wedelt. Rend, sie jedem der das Pech hat. Anderen End, der Leitung zu sein. Jedes Detailers, mein Ferd, Seligenungslos, von dem Aufsehenden, Entsprochstum, setzen ihr Morgenliches, bad im Teich fort. Ihr Dunkelsfell glanzt im frohen Sonnenlicht. Sie blieb sonst stehen. Ihr Stimme war, klar über, die Weide, zu hen. Ja, ich muss sofort an sich ersteten, sagt sie mit einem Tonfall. Der noch, einem Methleber, als noch, abgelenden, Ferden Klang, Hyacinth, Maria Grostier, die sich, anitivos beteligen. Das man, nur als, unerlaubt, wasserakte mich vasectamen, kann ich, verschluckt, mich fasten, meinem Kaffee. Unerlaubt, wasserakte mitzen, waren, Ferd, die in meinem Teich, auf meinem Grundstück. Karen und nicht, dass ihr, Theater auftred, an dessen Morgen, Einket, von ihrer Niesen, auslösen word. Die sie mit, Konsequenzen konfrontieren würden. Die sie nie, Wortet heit. Aber ich, grief, vor, lassen, sie mich, von vorn, beginnen, mein, Grundstücklied in 16 Hektar texanischem Buschland, ety, 24 Kilometer von der mexikanischen Grenzen. Ich kauft vor funtig, geren als ich, in en Vertrag, mit der Grenzpolizei, erhielt, Ferd für ihr, Beratungen, Einheiten zu, stellen und zu Versorgung. Das Gelhunde, hier drogen, isten Wellen, stellen zu, unwegsam, für Fahrzeug, daher sind, für die, Petronarbeit, zu meinem Grundstück Jethart, ein natürlicher, von einer, Kelgespeister, Teich, perfekt, für die Ferd, am sich, noch schickten, in der brutalen Westen Hitz, abzukulen. Das Grundstück, ist der Litorals, die Vorstadtsiedlung, die an Mile entfernt entstand, was bedeutet das, ich nicht den Regeln, der Hausbesitzervering, unterliege, die ist klar in jeder, Eigentumsserkend in der Gegend, och in der von Karen, obu, ich bezweifle, dass sie ihr, gelesen hat, sie, vor, 3 Monaten, eingesigen, und hat sich, bereits den Ruf, erwerben, Vestige zu, finden, wo keine waren, letzten Monat hat sie die Familie Johnson angesagt, weil ihr vorhin zu verlich, für die Städtik der Nachbarschaft, workten, mein Ferd waren, keine irgendwelchen Tier, waren, hochtrainiert staatlich, vermögenswert, jedes, Einzels $1,000 wert. Sie trugen speziell Marken, hatten umfangreich, tierslich unterlegen, unterfolgen, stringent pflegeverschriffend, Zudiser, Fliege Gerhard Och, tägliches Schwimmen, zur Förderung der Muskelregeneration, der Aber Karen das zu erklären, were so gewesen, als Wordman, einem Goldfisch, Mathematik beibringen, die Schickenen, begannen gleich noch, diesem, ersten Morgen, mittags erregt mich ein, Voicemail vom Präsidenten, der Wonigen, der Verligen, Klang, alza Akkord, Karen Habe, ein formell, beschwert wegen Verstigen, gegen die Tierhaltung, ich rief in Zürich, unter Erquart, im Ruhig, das mein Grundstück, nicht der, Zustandiget, der Wonigen Timmerfens, unterliege, eure Wast, das bereits, sagt aber, Karen Bestie auf einer Dokumentation, am Naxen, Tages, an meinem Tor fand ich nun, ausgedruckten Hinweis, in dem behauptet wurde, ich heit gegen die Satzung, 17.3, der Wonigen Timmerfens, zur Haltung von Nutztieren, in Wongetan was, die Mitteilung worauf Officialem, Briefpapier, der Wohnungssagen finstem, HOA das sie, da bin ich mir ziemlich sicher, selbst erstellt hat, da mir die eigentlich, Vorsitzende bereits, erklärt hat, dass sie hier, keine Befheiten, End, der Watch rief, sie die, Tierschutzbehörde, das, Gesundheitsamt, unstartet sogar, ihnen, Thread auf der Facebook sie der Nachbarschaft, mit dem Titel illegal für die Haltung bedroht, sie postet verschwommen Fotos, meine für dem Teich mit bildender Schrift, wie lange, dauert es, bis unsere,
kinder zertrampelt worden, under das passiert, when Lut denken, regelden gelten, nicht für sie, ich dokumentier, jeden Anruf, jed middelen, jeden Social Media Beitrag, ich hat schon früher, mit schwierigen, Nachbarn, Zutun, gehabt aber, Karen agriti, auf einem ganz anderen Niveau, sie schien das Drama zu genieren, under Pastit Updates upper ear, als was sie ein Art Bürgerwehr, als, darauffolgenden Dienstag Teich die Tür Stutzbird auf. Die beamten, eine Jungfrau namens Deputy Martinez, worked valig generat, alscos, Rimwagen stieg. Sir, wir haben Maria beschwerden, über die Vernachlässigung und Unarlot verhalten sich DC, in einem Tonfall, der variet, das, sie lieber, wondrous, were, ich lud, sie ein, das, unwesen zu besichtigen. Sie betrachtet Titwa, 5 Minuten lang die Staatlichen, Termaken der Ferd, ihr Gesundheitsten, unter die Stahlbedingungen, bever sie den Kopf schuttelt. Das sind, einig, der Best, Ferd, die ich, GJChan, habe sagid, sie, unter dies Termaken, das sind, das Staatlich, Theoder, ich bestigtigt, das sie der, Grenzpatrouille, unterstellt wären, sie matcht sich not sitzen, unter was Prag, in unberickt einzuriken, der mich von jeglichen, verstegen, freisprach, beim Abschied ONT, sie das einriken, falscher, berickt einwirken, say, ich legte dies Information für später beiseite, aber Karen war noch, nicht fertig, ZYTHD, noch der Abris, der Tierkontroll, erhielt ich einen, eingeschriebenen Brief, auf der Absenderadresse, stand Karens Name, aber der Brief, selbst war in einer Sprache, verfasst, die sie, wahrscheinlich als, einschickend deren hieß, mein Ferd stellten ein klar, unter gegenwärtig Gefahr, für die National, Sicherheit, dar de sie so nah an der, Grenz angemessen Aufsicht, appearten da, Überschritt, sie die Grenz von lastig, zu aktiver, in die Bundesarbeit, ich letit, den Brief, sofort an, meinen Kontaktmann, bei der, Grenzpolizei, Agent Rodriguez, Vitar, der seit 3 Jahren, meinen Vertrag, betrut, sein Antwort, kaum schnell und wir kommen, unsterem sagder, in einem Tonfall, der vermitten ließ, das Karen könne Ahnung hat, in was sie sich die, eingemischt hat, nächsten Morgen führen, durch der Grenzforums, wo Grenzpolizei auf mein Grundstück nicht am mich, zu untersuchen, Sandor nahm die Einmischung, in ihr Arbeit, zu untersuchen Agent Rodriguez, bracht sein Vorgesetzte MIT, ein Frau MIT strengem, Gesegnumens, Chief Martinez, die außer, als would sie bürokratisch, hörten zum Frühstück verspeisen, sie baten Kopen alle meine Unterlagen zu, Karens Bellesti, ich abgab ihr, ihnen, dicken, Ordner, MIT allem, von ihrer ersten Beschwerde bei der Wohnungen Tumorfens, bis zu ihrer jüngsten, Anschuldigung, gegen die, Nationalsicherheit, Chief Martinez Gesichtssolstruck, verfinstert Sicherheit jeder, sieht, die sie los, wir würden Miss Karen einen, Besack abstatten, sagt sie MIT, de Rouge, die einem Sturm, ich bot an, mitzukommen, aber sie lehnten ab, das ist, jetzt ein Bundesangelegenheit, erklärt Rodriguez, sie hat, sich in einen, Regierungsauftrag, ingenisch falsch Behauptungen, über die Nationalsicherheit, aufgestellt, so etwas, nemon wir nicht auf die leicht Schulter, von meiner Veranda aus beobachte ich, wie die beiden Versuche, in Richtung Karens, Wohnsiedlung voran, etwa eine Stunde, später klingelte mein Telefon, es war Karen, und zum ersten Mal, seit ich, sie kannt, klang sie panisch als auf, du musst ihn frühen vom Bund, zurückrufen, sag die CMIT Zitternders, stimmt das ist, als ein Missverstandes, ich wollt nur die Nachbarschaft, schützen ich, schwieg und ließ, sie reden von einer, Anklage wegen ein, in Bund, sie sagten, mir drohen, Geldstrafen, oder sogar Gefängnis, das ist, doch Wahnsinn, das sind, doch nur Idioten, endlich sprach ich, es sind, nicht, nur Ferd, Karen, sie sind, Teil 1 Bundesprogramms, und sie schikanieren, mich unter Democh,
Die Grenzpolizei seit Woken systematisch. Sie Walt, mich unterbrechen, aber ich vor fort. Ich habe, als Dokumentat, jede Falschmeldung, jeden Drohbrief, jeden Social Media Beitrag, in dem sie behauptet haben, ich würde irgendein illegal Operation durchführen. Kurzwar ist still in der Leitung. Bevor sie flüstert, wie schlimm wird das denn? Ich sagt ihr, das liegt nicht in meiner Entscheidung. Legt auf später, am Nachmittag rief Rodriguez an, mich auf den Newsen stand zu bringen. Karen hat ein Unterlassungsverfahren wegen Belästigung, Behinderung von Bundespolizei erhalten. Beverstos droht ihr ein Anklage der Bundesbehörden, die zu, bis zu, 5 Jahren, Gefängnis und Geldstrafen von bis zu $250,000 fordern kennt. Da Demot, nicht genug. Karens Auseinandersetzung mit die Bundesagentin sprach sich schnell in der Nachbarschaft herum. Der Vorstand der Wohnungsagentenfinstem berief noch am selben Abend ein Krisensitzung an Ichert von der Familie Johnson. Das ist ein ziemliches Spektakel war. Karen war in der Erwartung von Unterstützung erschienen, sah sich aber stattdessen in Rom, weil Nachbarn gegenüber, die ihr Eskapaden satt hatten, und sich nun den Ruf der Siedlung der Vorstand beschloss einstimmig, sie von ihrem selbsternannten Posten als Leiterin der Nachbarschafts zu entlassen, ein Titel, den sie sich selbst gegeben und auf ihr Visitenkarten gedruckt hat. Sie war beschieden, au jedem an Resolution, in der offiziell anerkannt wurde. Das Main Grundstück und der Marier, in der Gegend von der Verwaltung der Wohnungen zum Offense ausgenommen, wherein ETFOS, das von Anfang an Klarheit sein sollen die beruflichen Folgen, Karen arbeitet als Immobilienmaklerin und die Nachricht von ihrer Schikanierung eines Bundesvergängers verbreitet sich wie ein Laufer in der rechtlichen Immobilienbranche. Ihr Maklerberuf, ein Krisensitzung, mit ihr ein und die, wie ich, durch die gerutschte Kutsch, hört, wurde sie sofort unter Bureau gestellt. Maria Kunden kündigten ihr Vertrag mit ihr, dass sie nicht mit jemandem in Verbindung gebracht werden wollten, der von Bundesbeamten offiziell verwandt worden war. 3 Tage nach dem Besuch der Grenzpolizei Genos, ich Gerard Minnen, als ich Karen in ihrer Einfahrt sah. Sie lud Gerard Kisten in ihrer Auto, die Schultern hingen. Galsen als sie mich bemerkt, wandte sie den Blick schnell ab und die eilt am selben Nachmittag wurde das zu verkaufen Grundstück aufgestellt. Später erfuhr ich, dass sie sich angesichts der drohenden Anklage des Rufverlusts in der Nachbarschaft unter des Schadens für ihr Immobilienkarriere zum Umzug entschlossen hat. Der Tropfen der das fast zum Oberlaufen bracht, waren die, und offenbar hat sie einen Anwalt beauftragt, die Unterlassensweg anzufechten, nur dann zu erfahren, dass sie keine Chance hat. Allein dies Beratung kostet sie $3,000. Und der Anwalt riet ihr dringend, der bundesstaatlichen Anordnung folgt zu leisten, wenn sie nicht eine Strafverfolgung riskieren will. Das letzte Mal sah ich Karen etwa ein Woche vor ihrem Umzug im Supermarkt. Sie stand an der Kasse, als ich herinkam, als sie mich sah wurde sie blass. Sie ließ ihren halbvollen Einkaufswagen stehen, unterrand, fast am Ausgang. Die Kassiererin worked verwort, bis sie mich sah und dann fing zu, das ist die Förderfrau, nicht wahr, sagt sie, grinsend. Ich habe gehört, sie hat sich mit dem falschen Cowboy angelegt, die Pferd schwimmen immer noch, jeden Morgen im Teich, grenzbeamt, schauten, manchmal vorbei, noch ihren verbenigen Partnern zu sehen, immer mit einem, die neuen Nachbarn, die Karens Haus, gekauft hatten, kommen tatsächlich, vorbei sich, vorzustellen, unterwohin, wie Chinese, sei die Pferdem, Wasser zu, sie hatten die ganz Geschichte vom Makler, gehört untervers echerten, mir, dass sie keinen Jäger machen wollten, was Karens Gesamtschäden betrifft, so hat sie mindestens $30,000 verloren,
Einschließlich der $3 Rex dem Verlast von Mindestens, wir Immobilienwert, von etwa $20,000 an Provisionen, den Kosten, für die Versitage Kundigung ihres Mitvertrags unter den Umsatz, unter deren wären die möglichen Bundesstrafen von bis zu $250,000 noch gar nicht eingerechnet. Falls sie ihr Schikunen vorgesetzt. Heit, die letzte Information, die ich erhält.com von Rodriguez. Owente, das, Karens aktiv, jahrelang im Bundessystem gespeichert, bleiben wird zukünftig. In Mischung in die Bundesarbeit, wird zu einer, sofortigen Strafe, Folgung führen. Als mir die Hackstrafe. Für die möglichen Anklägen, nannt, von 4 Bundesgänges, blitzte, Karens Gesichtssolsdruck, vor meinem inneren Auge auf, purer Schock. Als ihr die Realit, ihre Situation buist, würde ihr Mund hat, sich geöffnet, und wieder geschlossen, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Kein Lot kam heraus, als Chief Martinez die Schwede, Einmischung, in die Grenzsicherheit,